बहुत बहुत स्वागत ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਈਵਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਨਿਊਜ਼ ਡਰਬੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਈ 26 2026 ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:05 ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਈਸਟਰਨ ਕੋਸਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ 9:05 ਹੋਏ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 27 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਚੜ ਗਈ ਹੈ 27 ਮਈ ਔਰ ਉੱਥੇ 6:35 ਹੋਏ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਮਈ ਸਵੇਰ ਦੇ 6:05 ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਟਨਾਇਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇजेस ਆ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਡ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਆਊਟ ਆਫ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਫ ਦਾ ਰੈਕਡ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਗੈਰੀ ਸਾਂਗਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਯੂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ, let me just show you. I have to show you this information. ਗੈਰੀ ਸਾਂਗਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਗੈਰੀ ਸਾਂਗਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਡੀਫਲੇਟ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਟਾਈਪ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ takes all threats to our national security seriously, and our priority will always be the safety and security of Canadians and the protection of our democratic institutions. I have full confidence in the integrity and independence of CSIS and the RCMP. The brave men and women at the RCMP and CSIS serve to keep Canadians safe every day. We appreciate High Commissioner Patnaik for clarifying his comment. We appreciate. A Gary Sankre, ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਗੈਰੀ ਸਾਂਗਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣਾ। ਗਿਵ ਮੀ ਓਨਲੀ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰੀ ਨੰਦ ਸੰਗਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਦਰਅਸਲ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Let me just post that information for you as well. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਆਈ ਰੀਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ। ਹਾਈ ਜੋਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, Let me just post this information, then we can go ahead. लेकिन मैं दस दिया कि ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, I do have that information as well and I'm going to post that. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। This what Dinesh Kumar Patnaik said. ਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। Let me just post it so then we can go overhead from here. ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਟਨਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਵੱਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ I am disappointed by the allegations made in Globe and Mail article today. India has maintained excellent, let me just open this from here as well, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। I'm disappointed by the allegations made in the Globe and Mail article today. India has maintained excellent cooperation, especially over the past year, with law enforcement and security agencies in Canada. The visit of the NSAs and the regular meeting between the security agencies are testimony to this cooperation. We have strong faith in Canada's institution and completely reject these misleading allegations. We have strong faith in Canada's institutions. ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਰਸਟ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। The report, based on an off-the-record discussion, has been taken out of context, uses selective quotations, and does not reflect our current assessment of the integrity of the institutions. ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ the Globe and Mail ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। Indian diplomat accuses RCMP of investigating fantasy allegations of interference. The Globe and Mail ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦ ਸੰਘਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਨਾਇਕ ਫॉर ਕਲੈਰੀਫਾਈਂਗ ਹਿਜ਼ ਕਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ। ਇਹ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦ ਸੰਘਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਰੇਵ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ RCMP ਔਰ CSIS ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਫ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਨਾਇਕ ਫॉर ਕਲੈਰੀਫਾਈਂਗ ਹਿਜ਼ ਕਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਡੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮਾਹਕਾਰਨੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਹੋਸਟਿੰਗ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਵਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਸੈਂਟ ਟੂ ਆਰ ਕੰਟਰੀ, ਟੂ ਐਨੀ ਕੰਟਰੀ। ਟੁਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ Piyush Goyal and business leaders from both countries as we advance negotiations towards the Canada-India CEPA with the goal of reaching an agreement this year. This work is about creating new opportunities for businesses, workers, and exporters in one of the fastest growing major economies in the world. ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਖਬਰ ਤੇ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਟਨਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 24 ਔਰ 25 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦ ਸੰਘਰੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਫਲੇਟ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਉਛਲੇਗਾ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਧਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦ ਸੰਘਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆ ਬਿਆਨ ਪਾਤੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਨਾਇਕ ਫॉर ਕਲੈਰੀਫਾਈਂਗ ਹਿਜ਼ ਕਮੈਂਟਸ, ਉੱਥੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਆ ਮੇਨ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, he himself is from the Sikh family. It's not just only him. Look at this picture. ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਯੋਰਸੈਲਫ। तो जिन्ना मर्जी नैरेटिव घुमाया जाए, जिन्नी मर्जी गल की जाए, सो इट्स वेरी क्लीयर कि ये जिहड़ी हुण मीटिंग्स हो रही हैं ये रुकणगियां नहीं, इसे तरीके नाल चलणगियां। और खास तौर दे उत्ते इस विषय दे विच अजे होर अगे ये मीटिंग्स जिहड़ियां हो जाणगियां, अजे होर अगे जाणगियां। कैनेडा और इंडिया दे रिलेशन जिहड़े सुधरन दे कगार दे उत्ते। लेकिन गैरी आनंद सांगरे साहब ने एक होर गल जी लिखी जी कि इंटरस्टिंग मैं कहां या कि कहां कि बड़ी चिंताजनक जो कैनेडा दे विच हो रहा। कैनेडा दे विच कल्ला यही नहीं हो रहा जो आप डिस्कस किया अज तक, कैनेडा च होर बहुत कुछ हो रहा। कैनेडा च जिहड़ी लेटेस्ट एक जानकारी आई है कि एंटीसैमिटिज्म बहुत वध रहा। ज्यू भाईचारे के खिलाफ ਜਿਹੜਾ ਜੂਇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੂਇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਆਨੰਦ सांगरे ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਔਰ मैं भी तुहाडे नाल अगे चल के थोड़ी जी साझी करदा कि दरअसल कहानी है की है। Let me just post it for you. जो कैनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। जिस तरीके ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦ सांगरे ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ जानकारी इत्थे शेयर की गई, मैं तुहाडे नाल शेयर कर दित्ती। लेट मी शेयर इट विद यू। जिथे गैरी आनंद सांगरे साहब ने आह वाली एक अज पाई एक इन्फॉर्मेशन पाई, उत्थे ही उन्होंने आ भी लिखा की कहानी है जिहड़ी उन्हां वल्लों कही गई है जे ते इन्नी ज़्यादा इस वेले चिंता जिहड़ी है वो जताई जा रही है। वो कहते कि एंटीसैमिटिज्म जी है वो बहुत फैल रही है। एंटीसैमिटिज्म जी है वो बहुत फैल रही है कैनेडा दे विच और ये जी एंटीसैमिटिज्म है ज्यूइश भाईचारे के खिलाफ जी हेट फैल रही है, ये कैनेडा दे विच कोई थां नहीं। उन्हें किस संदर्भ च गल कही और किवें कही तुहानूं मैं दसदा। तुहानूं पहलां उन्हां दा मैसेज जिहड़ा मैं पढ़ा दें। आह मैसेज गैरी आनंद सांगरे साहब दा। The display of a Jewish person in Effigy in Montreal is a vile act of hate and is absolutely deplorable. We will always stand with the Jewish community across Canada, stand for their safety, and stand with them against hate of all kinds. Anti-Semitism will never have a place in Canada. ये मिस्टर गैरी आनंद सांगरे दे वल्लों गल जिहड़ी है वो कही गई है। लेकिन ये किहड़ी गल का जिक्र जिहड़ा उन्हां वल्लों कीता जा रहा है,
ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਡਿਸਪਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਡਿਸਪਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਐਂਡ I'll tell you, it's not just only ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦ ਸੰਗਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦ ਸੰਗਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਆ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਏਦਾਂ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦ ਸੰਗਰੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਐਫਿਗੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, the display of Jewish person in Effigy in Montreal, the Jewish person ਹੈ। Jewish person ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਪਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, is a vile act of hate and it is absolutely deplorable. We will always stand with Jewish community across Canada, stand for their safety and stand with them against hate of all kinds. Antisemitism will never have a place in Canada. ਇਹ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦ ਸੰਗਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕੱਲੀ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦੈਟ ਵਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਮੂੰਹ ਢਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਐਫਿਗੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਆ ਬਿਆਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆ ਜਾਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਸੂਡੋ ਕਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। I'll tell you, I'll show you as well। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਗੈਰੀ ਆਨੰਦ ਸੰਗਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਆਨਰੇਬਲ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦ ਡਿਸਪਲੇ ਆਫ ਅ ਜੂਇਸ਼ ਪਰਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਸੰਗਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਰੋਮਨ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਐਮਪੀ ਨੇ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਆਰ ਹੈਂਗਿੰਗ ਐਨ ਐਫਿਜੀ ਆਫ ਅ Jew in Montreal now. Whatever Zionist, the problem with the Islamist is eventually they will come for you too. A Roman Babar ne ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। They will come for you too. See Nigeria, Sudan, Yemen, Rwanda, Lebanon, Iran and countless others. Are you ready for this, Canada? ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਣਗੇ। The problem with the Islamist is eventually, ਇਸਲਾਮਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਣਗੇ। This is what Roman Babar is saying. ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, whatever Zionist, are you ready for this, Canada? ਤੇ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਦ ਦਾ ਇਸਲਾਮਿਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੁਡਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਯਮਨ ਦੇਖ ਲਓ,
ਰਵਾਂਡਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੈਬਨਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਈਰਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਲੋਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਕ cowards paraded an effigy of a Jew being hanged in downtown Montreal in broad daylight। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਪੋਕ ਮਾਸਕਧਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੂੰਹ ਢਕੇ ਹੋਏ ਡਰਪੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਊ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ। The sickness of anti-Semitism is here in our own backyard. This liberal government is doing nothing to stop it. We must stamp this out and make Canada once again a safe home for Jewish people. ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਟਨਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ MP ਮਾਈਕਲ ਚੌਂਗ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਈਕਲ ਚੌਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਰੋਮਨ ਬਾਬਰ ਇਸਲਾਮਿਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਊਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੈਰੀ ਆਨੰਦ ਸੰਗਰੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇ ਆਹ ਹੈ, ਆਹ ਡਿਸਪਲੇ, ਆਹ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ। ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਦੇ ਆਹ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਦੇ ਆਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਹ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੈਲੋ, ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਸਪਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਈਕਲ ਚੌਂਗ ਉੱਦਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਕਾਟ ਮੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ। ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਜਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ। ਆਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੇਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਟੇਸਟ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੇ, ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕੱਲੀ ਜੂਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੱਲੀ ਜੂਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਫੀਗੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਊ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿੱਪਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੇਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਤਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਆਹ ਹੈ। ਆਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੈਨਕੂਵਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ 2 ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ, ਵਟਐਵਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਇਵਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਪੁੱਟ ਇਟ ਫੁੱਲ ਫਰੇਮ। ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਫਰੇਮ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਅਸਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਔਰ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇਖਣ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਮਨ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ MP ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆ?
ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕਲ ਚੌਂਗ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ 14-14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾਲ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਆ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫੀਗੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਟ ਆਫ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਫਲੋਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਐਕਟ ਆਫ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸਲਾਮਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਦ ਦ ਇਸਲਾਮਿਸਟ, ਰੋਮਨ ਬਾਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀਸੈਮਿਟਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਆ ਦੇਖੋ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ। ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਧ ਹੋਵੇ? ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਰੋਮਨ ਬਾਬਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਬੋਦਰਿੰਗ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਇਸ ਪੁਤਲੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਈਲਡ ਐਕਟ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਵਾਈਲ ਐਕਟ ਆਫ ਹੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੂਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਰੋਮਨ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਹੈਂਗਿੰਗ ਐਨ ਐਫੀਜੀ ਇਨ ਜੂ ਆਫ ਅ ਜੂ ਇਨ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਨਾਓ, whatever Zionist, the problem with the Islamist is eventually they will come to you too. ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਸੁਡਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਾਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਫੀਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਫਾੜ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। That is not ਕਿ ਉਹ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ, ਬਾਲਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨੀ ਹੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਸਾਹਿਬ, whether you are listening it or not, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ। ਸੋ ਕੌਣ ਸਟਾਪ ਕਰੂਗਾ? ਕੌਣ ਸਟਾਪ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੂ ਵਿਲ ਸਟਾਪ them? No one can stop them. ਤੁਸੀਂ ਆ ਐਂਟੀਸੈਮਿਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖੁਦ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਕਿੱਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਪਾ ਪਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ देयर ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਰੋਮਨ ਬਾਬਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਮਾਈਕਲ ਚੌਂਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ?
ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਡਰਸ ਦੀ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਬੜੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਔਨ ਦ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਡਮ। ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇ ਔਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਨਸਿਕਸ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। Let me just post it for you, then we'll go from there. ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਕਲੀਅਰ ਮਾਈ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ। ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਪਲੀਜ਼ ਸੈਂਡ ਮੀ ਅ ਮੈਸੇਜ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਲਾਈਵ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋਗੇ, ਆਈ ਟਰਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਦੀ ਰੈਪ ਅਪ ਹੋਈ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਨੈਨਸਕਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੁਣ। Hello everyone, good afternoon and thank you for joining us today. It was an honor to host the Western Premiers Conference here in beautiful Kananaskis country, and I'm grateful to my Western Premier colleagues for being fantastic partners in strengthening the country. I'm also grateful to the Indigenous business leaders who joined the Western Premiers in a round table yesterday to explore practical approaches to economic reconciliation. We had a productive discussion sharing successes and lessons learned
and opportunities to strengthen collaboration across the West. We all understand that this is Canada's moment and that we need to work together to make the most of it. To achieve the prosperity and change we want to see in this great country, we need unity, certainty, and stability that enables each province and territory to develop their economies and to export their resources to the world. We are all stronger members of a united Canada. We are committed to working together and with the federal government through challenging issues that have created frustration for many Western Canadians to create a more prosperous future. There are many ways to do this because Western Canada is home to an incredibly diverse economy. We have vast energy and mineral resources, tremendous agricultural capacity, deep innovation in everything from AI to life sciences to carbon capture, and transportation networks that connect it all together. The West punches above its weight. In fact, we rival Ontario's economy. Last year, Western Canadian provinces and territories accounted for more than 41% of Canada's global exports. Our energy alone represented more than 27% of that total. The West's agricultural products were almost half of Canada's exports in the field. Collectively, the Western provinces' population is the same size as Ontario's, and we have the same GDP generation as Ontario. In fact, the West is responsible for 37% of Canada's total GDP. And those are impressive numbers. But to realize the West's true potential, we need to think bigger because we are just getting started. Thinking big was a huge part of our conversations these past couple of days. In all of our discussions, the focus was on how to position Western Canada as a global leader. We are pleased to publicly release an Economic Corridors in Western Canada report, which helps map the infrastructure and trade connections needed to unlock the West's full potential. The report advances upon the objectives achieved by the Western premiers through the MOU that we signed in 2025. If Canada wants growth, resilience, and expanding access to global markets, we need corresponding federal investment and partnership in a port-to-port-to-port strategy. We discussed prioritizing nation-building projects from pipelines, rail, and ports to electricity transmission and trade corridors. We all agree that more federal investment and faster action are needed on these projects, and we welcome the federal government's intention to advance reforms to accelerate project approvals, which must be implemented through legislation and concrete policy changes. Canada can't afford delays in developing nation-building infrastructure. With CUSMA negotiations underway, we also agree on the importance of stable and predictable North American trade frameworks. We must strengthen our current trade relationships while also making sure that we develop new partnerships across the globe. We also discussed the growing importance of defense and national security in the West and the North. From Arctic sovereignty to critical infrastructure to reliable energy and supply chains, Western Canada has an essential role to play in Canada's security. Beyond economic growth, we discussed ensuring Western Canada has a strong voice in advancing practical reforms that keep communities safe, support victims, and strengthen frontline capacity. We shared deep concern and sorrow about the tragic events in Tumbler Ridge in February and discussed the need for federal legislation to address the needs for mandatory reporting of threats to protect communities. And finally, we also discussed this year's wildfire season and the need for additional federal funding for Western provinces and territories to continue investing in disaster preparedness. And we noticed that the federal government just announced an investment in additional 10 firefighting helicopters today, and we're grateful for that. There are many points of agreement among us, and we are firmly aligned on the need to continue to build a stronger, more competitive and secure Canada by fully realizing the strengths of the Western provinces and territories. I'm proud to be an advocate for the West's success, and I'm excited about how much we'll accomplish together for this nation that we love and the people that we serve. Thank you, and now we'd be happy to take questions. Thank you. We'll now enter the media Q&A portion. We'll be taking one question, one follow-up. A reminder to media to state your name and outlet before asking your question and direct it to the according premiers as well. We'll start off with questions here in the room, and then before trying to make our way onto the Zoom call for some questions there too. We'll go ahead to our first at the mic. Hi there, Janet French with CBC Edmonton. My question is for Premier Canoe. So I understand that you met with chiefs yesterday, some Alberta First Nation chiefs, to hear their concerns about separation referendum question and other matters. And I'm wondering why did you want that meeting, and tell us what happened in the meeting. Thank you. And first of all, I want to thank Premier Smith and her team for doing a wonderful job in hosting us here in Kananaskis. And thanks to all the folks who work here at this beautiful hotel. So I come bearing an important message
from the First Nations of Canada on the question of Alberta separation. I've heard loud and clear that Indigenous people from coast to coast to coast are prepared to use every treaty right at our disposal to ensure that Canada does not lose Connor McDavid. We wanted to spend some time with some of the leadership, and of course I want to acknowledge the leaders who are participating in the roundtable here as well, as a gesture of goodwill. This is how I was raised, to pay respects when we come to a territory. And so I would describe yesterday's meeting as a cultural gathering, cultural visit. And I was very moved. They actually gave me a Blackfoot name during the opening ceremony that we had, and we had a very, very good discussion. There was a lot of issues being raised, of course, but there was also a lot of cultural moments. So it was very, very moving to hear Cree and Blackfoot and Nakota spoken in the meeting. And of course, I nodded along, pretending that I understood what was being said in these other languages. But I had the opportunity to share with Premier Smith yesterday some of the concerns around Section 35 and the need for it to be respected. So there was some of that bringing forward a message, definitely, and I want to share that with the room here. But I also had a message for the Chiefs, which is, I'm a patriot. I love this country. And I just wanted to say thanks as a fellow Canadian for the leadership in the room who had stopped the referendum question from moving forward. And I thought that was important to say as a representative of Manitoba. And so we had a really good visit, and then we came here and we had a really good meeting with our fellow premiers. And so I think the other thing that I wanted to share is after the meeting and when we were leaving Calgary, we stopped at A&W, and there was an older woman who was working there, and she stopped me as she was handing me the brown paper bag, and she goes, "Wap, tell our premier we don't want to separate from Canada." So I'm passing that message on to you, Danielle, and saying on behalf of the rest of Canada, we're with that lady from A&W. I actually meant to ask you to answer that in French as well, so I apologize. Okay. If you wouldn't mind. Even the bad jokes, the lame jokes. You better mention Connor McDavid in français as well. Yeah. Je suis très, très fier des actions des chefs ici en Alberta qui ont agi pour promouvoir le Canada. Et hier, c'était surtout une rencontre culturelle. Ils ont même donné un nom autochtone pendant cette réunion. Alors, je suis très honoré d'avoir cette chance d'engager au niveau culturel avant ce qu'on a engagé au niveau des politiques. Et puis oui, j'ai partagé des messages avec le premier ministre de l'Alberta au sujet des questions des droits autochtones. Mais en même temps, il y avait beaucoup d'engagement ici sur les enjeux qui nous intéressent en tant que le premier ministre de l'Ouest du Canada. Et puis c'est dans cette façon que je voudrais appuyer un Canada uni. And just could you, as a follow-up in English and French, could you be a bit more specific about your concerns about Premier Smith's mentioning of having a look at Section 35.1? Thanks. Oh, I think I answered your two questions the way that I wanted to. Thank you so much. Go ahead, turn next to the mic. Hi, Caroline Bargout with CBC National News. This question is for Premier Eby. A number of media outlets, including Bloomberg, are reporting that Canada has made a deal with a German company to buy LNG from Siliciums. Can you talk a little bit about that and tell us where the project is at? Sure. Let me begin by thanking our host here in Alberta. We had a great meeting, and this is a beautiful part of the world. I've never been to Kananaskis before, and I got my first pair of cowboy boots. So it's been a memorable visit. So thank you, Premier Smith, and thank you to your team and to everyone who hosted us here. One of the things we're really proud of in British Columbia is
our ability to get big things done and the role that we see for ourselves in the future of Canada and the kind of economy that we're trying to build for Canadians from coast to coast to coast, one where Canada can stand on our own 2 feet, one where we're diversifying our trade flows, and we see a key role for ourselves in that, and we're delivering. We have about $88 billion in projects that are moving towards final investment decision, including the largest private sector investment in Canadian history, LNG Canada Phase 2. This has been the work of years. Silism's LNG is a project of the Niska Nation, proud treaty nation, modern treaty nation in British Columbia. They've done incredible work. We've been supportive from the very beginning of their initiative. And I am so glad to see the federal government joining us to take the foundation that has been built in British Columbia, the work of our government, the work of First Nations, working in partnership, the work of communities, and take it to the next level. I feel like I feel like British Columbia is throwing the ball up, and it's given the federal government a chance to take that alley-oop and dunk it. And this announcement that the federal government will be sharing more about is about how we can work together to deepen those trading relationships around the world. In this case, with Germany. And it really reflects what is possible when we work together, and the role that British Columbia is going to play in building this economy. So we look forward to celebrating the formal announcement of this with the Niska, with the federal government. It's an example of the work we're doing together, and we're super proud of it. My follow-up is, where is Silism's at? Has construction begun on that project? Well, they have all of their permits from the provincial government, and they're ready to go. They are working towards what's called final investment decision, which is the go, no-go decision on construction. Part of the work to get to final investment decision is securing offtake agreements. That's commitments to buy the LNG from the facility. So a major announcement with a European partner of purchasing LNG gets us that much closer to final investment decision of this more than $10 billion investment in British Columbia and Canada. Thank you. We'll go to our next up mic. Well, thank you for taking my question. Another BC reporter, Ben O'Hara-Byrne. To David Eby, yesterday you said you'd come here looking for clarity about what exactly your counterpart, Danielle Smith, was up to with her question on separation. How satisfied are you with the answers, and what did you hear? Thanks for the question. I think the dominant question I was hearing in British Columbia is, why is Alberta doing this? Why are they putting a referendum question forward about the future of the country? It's a question I brought here to Premier Smith to engage with her on this important question about the future of our country. I've expressed my concerns about it. I am really pleased that we were able to agree on language in this communique, all premiers, myself, Premier Smith, everybody across the table, that a unified Canada is what enables all of the work that we want to do together to build a strong economy, to build the kind of country that we want. In the absence of a unified Canada, we'll be poorer, we will not be as successful, we will give comfort to people who want to break up our country and sell it for parts. And so that very clear language at the beginning of the communique is a reassurance to me. I remain incredibly anxious, frankly, about this. I've seen the Brexit referendum that was just supposed to be a chance for people to express the clarity that they wanted to stay part of the EU, and it did not end up that way. I've communicated those anxieties to Premier Smith. She understands them. And my hope is that we can all come together and as a unified country address those concerns, because we can't address shared concerns together. Just like a family, we can work it out together and we'll be stronger for it. And that's where I hope we end up. And to you, Premier Smith, what did you hear from your counterparts at this table about those same concerns? This reads like a manifesto of why there shouldn't be a referendum. Well, as I told you yesterday, in British Columbia, Alberta, and Saskatchewan, we have citizen-initiated referenda. British Columbia themselves had one when 700,000 people signed a petition on the HST, and that went to a vote, and it probably didn't go the way the government of the time thought it would go either. And so we're very conscious of the fact that 700,000 citizens signed one of two petitions wanting to have this question, and it's my job
to ensure that they have hope in Canada again, that we have to address the legitimate grievances that have come from 10 years of economic attack on our province. And I'm grateful that the Prime Minister is working with us to address those legitimate grievances. And so that's what we're going to be working on over the next 5 months, is to convince those Albertans who have lost hope that there's reason to have hope again. And I hope it's forums like this that allow for Albertans to see just how strong we are as a Western Canadian group of provinces and territories. It is, when you think about the incredible opportunity that we have, that we're already the population size and economic strength of Ontario, and we're just getting started on opening up markets into Asia. It seems to me that when you look at what we've agreed to in this communique, there is an incredible amount of optimism and hope that we'll be able to work together to develop those corridors. So I think that was what we spent most of our time talking about over the last couple of days. anyone Thanks, wants to Ben. disagree We'll with go that, to then our please do next that. one at the mic. Hi there, Julia Wong, CBC National. This is for Premier Smith. You said it's worth taking a look at Section 35 of the Constitution, which affirms treaty rights and includes a duty to consult with Indigenous groups. I know that Manitoba Premier Canoe said that he told you he wants it to be respected. I wonder if you brought this up with your counterparts, and if so, what conversations were had? No, I mean, the way we're going to seek clarity is through the court. We think that the duty to consult is meant to be looked at through a lens of major projects, and we take that very seriously. We had an Indigenous roundtable yesterday where I shared with the premiers how we're using our Alberta Indigenous Opportunities Corporation to help underwrite major project participation, to give revenues to Indigenous nations, and how we want to continue engaging with Indigenous nations on that. But the issue, I think, in the court is whether that duty to consult should apply to citizen-initiated petitions. And that's where I think that the court erred in judgment, and I think it's also anti-democratic, the decision that they made. But we'll make the arguments in court about what the limits to duty to consult ought to be, and we'll see how that conversation goes. There's a couple of rounds that we have to go through, obviously, to Court of Appeal, probably also to the Supreme Court of Canada. But we want to make sure that we have a very clear understanding of what the duty to consult really means and what it doesn't mean. And I think at the moment there's a lack of clarity on that. And you've talked a lot about... Sorry, I'd like to respond. So I think we know that is not correct. A lot of what you just said there, Premier Smith, specifically, and we spoke about this, so I don't mind repeating this. It is not up to the petition gatherers to fulfill the duty to consult. It is up to you as the Alberta government to fulfill the duty to consult. And in this case, when there's clearly going to be an impact on well-established existing hunting and fishing rights by putting up an international border, if some would have their way, the judge ruled, and I would agree with the judge's ruling, that is going to infringe on rights. And so there is a duty to consult. Now, to take a step further, for the Albertan who's been frustrated over the lack of progress on pipelines, you've got the Premier of BC announcing LNG. We're working on Churchill. We're working on northern trade corridors. This is a moment to get big things built in Manitoba. And I would say now is the time to work together. Why don't we hold off on this referendum talk for a year or two and see if we get these pipelines under construction? Because at the end of the day, we want Canada to succeed. We're all very proud of this place. I myself am very, very patriotic. And what I think it's important for us to say when we hear this sorts of discussion happening here in Alberta is for us to say, okay, thank you First Nations in Alberta for hitting the pause button on this. Now the rest of Canada, let's work together and show Alberta just how appreciated they are in the rest of this country. Ben, c'est pas nécessairement un désaccord, c'est juste un fait. Que la section 35, c'est un fait que le gouvernement dans le Canada doit le respecter. C'est le même que le reste de la Constitution. Alors pour moi, oui, j'ai partagé des mots avec le Premier ministre Smith de l'Alberta, mais c'est pas avec un but de chicaner. C'est avec un but d'engager l'Alberta et puis les peuples qui habitent ici pour leur montrer le but d'avoir un Canada incroyable. Et puis oui, c'est la même approche que j'aurais avec une province de Québec qui voudrait engager avec cette même sorte de discussion.
And this is why we have the courts, because you can have politicians disagree, and that's why you take it through the court, and you take it through the appeals, and you go to the Supreme Court. And ultimately, though, I respect the difference of opinion that Premier Canoe has raised. I think we'll wait to see how our Court of Appeals process goes and see what the courts have to say in the end. Follow up. Yeah, my second question is, Premier Smith, you talked a lot about the strain of the relationship with BC Premier David Eby and other BC premiers in the past. The words tension and awkwardness have been used to describe the relationship between the two of you. I'm wondering, over the course of the last couple of days, is that relationship being repaired, or is it beyond repair at this point? Well, I think you should look at the maps that we put out. We've been working for some time on figuring out a port-to-port strategy and how we can support each other in developing those economic corridors, the main ones going up to Gray's Bay, so that we can support the Northern Territories, Arctic security, Arctic sovereignty, and dual use infrastructure, but also going from Prince Rupert to Churchill, as well as the important expansions that are happening in Vancouver. And when you see just the breadth of things that we're working on together for infrastructure to support each other in not only trading with each other, but also finding new markets, I think that speaks very loudly. We've been working on it for some time. Our officials worked on it for some time, and we came to an agreement today, which is why we've released the document and released the maps. And I think that's a testament to where we want to work together. Thanks, Premier Julia. Eby, would We're you care going to to respond? Yeah, just quickly. I mean, British Columbians sent me here with a clear mission, which is to work with the other premiers and get things done for the country. They are not asking me to fight with other premiers. They're not asking me to delay things. They're just saying, make sure that our interests are represented around creating jobs, creating opportunities, supporting my family with having enough money to pay the bills and deal with the cost of living. Those are the priorities of British Columbia. That's what I come to this table with. I disagree profoundly with Premier Smith's referendum. I think it is a huge mistake. And Premier Smith disagrees with me profoundly about issues related to a pipeline to the North Coast and the North Coast tanker ban. That's okay. We can disagree with each other, and she can still give me a real nice pair of boots, and I can come here and say, what an amazing province you have. We got to find a way to work these things out together at the table, and we have to be at the table to be able to do that, and we will. Thank you. All right, we'll go to our next at the mic. Hi there, Edward Jen from City News. My first question is for the Premier of Alberta. Premier Smith, you said that BC leadership, both current and previous, has led or contributed to separatism sentiment here in Alberta. Following the 2 days that you had with the premiers, including the BC Premier, is that still your same view, that the current leadership in British Columbia is leading to separatism sentiment here in Alberta? I can't erase history. I can't erase the 10 years of targeting with policy against our energy sector. I can't erase the actions of BC premiers going all the way back to Christy Clark to set up barriers and try to derail our economic infrastructure to the coast. I know that British Columbians have concerns that need to be addressed. We've been working through and trying to understand what those are and how we might be able to address them. And I hope that we're able to find a way to come to some common ground. But I think there is no question there has been a 180-degree turn on this in the last 18 months. I think we don't forget about the past that happened that led to this moment, but we also have to acknowledge that the Prime Minister is working very constructively with our province and others to try to find solutions. That's what our MOU is about. It was about undoing 8 out of the 9 bad laws that were impairing our ability to attract investment dollars. There's still one other issue that's outstanding that I'm going to work on. But I believe that the Prime Minister is playing the role that the Prime Minister of this country has always been supposed to play. Trade and commerce powers fall under federal jurisdiction for a reason. And it's so that if there are disputes between provinces, then they're able to act as a mediator and mitigator and a champion to try to make sure that issues get resolved so that both parties are able to get their products to market. So as Premier Eby said, there's some different disagreements on routing and some of the concerns that he's raised. But I believe that the Prime Minister, in good faith, is going to work with us to try to find a mutually beneficial arrangement. And that is the role the Prime Minister always should have played. It's not the role the Prime Minister
played when it was Prime Minister Trudeau. It's part of the reason why Albertans are as frustrated as they are, and part of the reason why I have to demonstrate that through my actions and through the work that I can do with the Prime Minister, that things have changed. And that's important. And when things have changed, we have to acknowledge it. It doesn't mean that people still don't have hurt feelings and frustration at the economic harm and pain that has been caused for the past 10 years. But we can undo a lot of that by making sure that we're working constructively together. And I think we've entered a new era on that, and I'm glad for it. Premier Eby, can you just describe the nature of the talks that you had with Premier Smith? Were they tense? And what was her response? And what were you satisfied with her response with those conversations that you had with her? We all the premiers spent the day together discussing many issues of common interest. You can see them outlined in the communique. And one of the things that I do appreciate about my relationship with Premier Smith is even in the depths of significant disagreement on major priorities, we're still able to come together and have frank and civil conversations. You know, I've outlined my very strong belief and our government's very strong position that the tanker ban off the North Coast cannot and should not go anywhere, that it is essential to protecting a $2 billion a year economy, and it is essential to social license for projects like Silism's LNG that we were just talking about at the beginning of this press conference. I outlined my deep concern that British Columbia has not been at the table around discussion of major national policies related to carbon price and methane emissions, given that we are a producer of natural gas and petroleum products in British Columbia as well. And I outlined my concerns about the referendum question, and Premier Smith outlined her concerns to me and her priorities for her province. That's what this table is all about. And so I respect the relationship. It's an important relationship for us. Alberta is our biggest interprovincial trading partner. It's one of the biggest interprovincial trading relationships in the country. I hope it continues that way. And we have far more to lose than to gain by letting disputes come between us, and certainly by not finding a path forward. Now, I just want to put on the record so that there's no confusion here. I may have to go vote shortly. I've encouraged all my colleagues to win elections by more than one vote to avoid this scenario, but I haven't found a better press conference somewhere else, and it's not in relation to your questions if you see me suddenly leave the stage. Thanks. We have time for a few more questions. We'll take a couple more in the room and then go to Zoom. Hi, Annie Véro from Radio-Canada. My first question will be for Wapkinu in French, please. C'est possible de répondre en français et en anglais. Je crois que mes collègues vont apprécier. Je vais faire suite à la question de ma collègue. Vous avez rencontré les leaders des peuples autochtones ce matin. Je me demandais si les discussions que vous avez eues aujourd'hui, selon vous, vont être suffisantes pour répondre aux inquiétudes qu'on vous a relevées ce matin. Alors, hier, on a rencontré avec plusieurs chefs et des leaders des communautés autochtones. Il y avait un ici aussi, à Kananaskis, qui est engagé avec les autres premiers ministres. Et puis, pour moi, c'est toujours important de juste montrer le respect, de juste dire que oui, nous sommes ici pour engager avec des questions des politiques, des questions des ressources économiques. Et puis, pour moi, c'était important, avant d'engager avec mes collègues ici, de montrer cette signe de respect les peuples autochtones ici. Et puis, ils ont engagé avec moi dans une façon culturelle. Alors, pour moi, c'était très important. Au niveau de votre question de comment est-ce que ça marchait ici, après cet engagement, ben oui, il y avait une conversation au niveau des politique de la séparation d'Alberta, mais surtout, c'était un engagement avec les enjeux économiques, les enjeux dans le système de santé, les enjeux au sujet des services sociaux et des autres besoins. Alors oui, ça se peut qu'on a une discussion de l'unité nationale au niveau ici, mais beaucoup des chefs que j'ai rencontrés avec sont plus engagés avec les services directs à leurs citoyens et avec les autres Albertains et puis Canadiens. Oui, et puis une autre chose qui était... Tu as utilisé le mot inquiétude. Une inquiétude, c'est les divisions entre les personnes qui habitent ici dans l'Alberta. Et je prends ça
très sérieux. Alors oui, il y a des questions de l'unité canadienne, mais il y a aussi juste des questions des voisins qui devraient être capables d'habiter un à côté à l'autre. Alors, j'espère qu'en engageant avec le premier ministre de l'Alberta et puis les autres collègues, nous pourrons trouver une façon de réunir les Canadiens de côte à côte à côte. So, just to repeat in English for your colleagues, you know, when I met with folks yesterday, there was a lot of engagement culturally. There was a lot of political discussion, of course. Alberta separation is very top of mind for everybody, but I think it was more so about questions of the economy, healthcare, pensions, and the ability to sustain social services for their citizens. So we can have a discussion at this level about, you know, national unity, but like most leaders, I think the chiefs that I was engaging with are also very, very concerned about how they're going to help people, you know, pay the rent and put food on the table and stuff like that. And then when you asked about anxieties or uncertainties that people have expressed to me, certainly we want to see Canada work with Alberta as like a strong, strong economic engine and a source of cultural life and vitality for the rest of the country. But I think one of the concerns that I heard was just about the division that is unfortunately crept up from time to time. And, you know, that's what really, you know, over the course of my political career, I've tried to focus maybe more on a message of unity, because it is about neighbors being able to live next to neighbors. And whether you're Indigenous, non-Indigenous, Albertan, non-Albertan, you know, we're all Canadians, and we got to find a way to live together. So hopefully through some of the more challenging conversations, as evidenced by the comments by both Premier Eby and Premier Smith today, I just hope that we can all live together as Canadians and have our disagreements when we have them, but more importantly, focus on the things that unite us as part of this great country of Canada. My follow-up will be for Daniel Smith. According to some information from Radio-Canada, Stephen Guilbeault is set to leave politics soon. Would like to have your reaction on that. I wish him well in his future endeavors. Thank you. We have time for 2 more questions. We'll take one more here from the room, and then we'll take one from the Zoom. David Winnick, Western Standard. This one's for Premier Smith. Prime Minister Carney said a referendum vote of 50% plus 1 is not enough to separate from Canada. Do you agree? I think the Prime Minister also said that the question we're asking is not a Clarity Act question. It's a question asking if Albertans want to remain in Canada or if they want to start the process of ultimately moving to a referendum on whether or not to separate. So it is testing the waters based on 700,000 signatures collected, 400,000 on the Remain petition, 300,000 on the Independence petition. But it's structured in a way that allows us to get some indication from Albertans on policy. It's not a Clarity Act question. It's not binding. Okay, and this goes to Premier Eby. This has to do with the German LNG deal. If BC natural gas is good for export, then why isn't Alberta oil? So thanks for the question. In the North Coast region where the LNG tankers will be passing from the Silisms LNG facility, there are a collection of First Nations that have lived in that area for thousands of years. And their culture, life, economy is dependent on the North Coast. Fishing, the beaches, being able to harvest food that they need, and also for the economies up there, which are it's not the easiest place to make a living. There have been oil spills nearby. We had the Nathan Stewart, which was a tug, spilled diesel, destroyed a fishing area off of Bella Bella, and then of course the Exxon Valdez. And so there's a lot of anxiety in that region about the impact of catastrophic oil spill, and more particularly a bitumen spill, and the impact that would have that could not be remediated. These are incredibly treacherous waters. A natural gas leak evaporates into the atmosphere. A bitumen spill is around forever. And so when we are engaging with these nations that have rights and title in the area about economic development in the region, they say, look, we're game. We're here. We're partners in economic development. Just please do not do work here that could catastrophically impair our livelihoods for generations to come.
And that means no bitumen tankers, no oil tankers in this region. That's why multiple generations of politicians from multiple parties have supported the tanker ban in this region. Dangerous waters, fragile ecosystems, dependent communities. And that's the difference. That's why we support the expansion of the TMX pipeline through the optimization project, why we're working on that with Alberta. And that is why at the same time we say, please do not remove the tanker ban off the North Coast. It is not the same thing, and don't feel like it is the same thing, because a lot rides on whether or not those nations are supportive, not the least of which is the largest private sector investment in Canadian history, LNG Canada Phase 2, as well as the Silizum's LNG project that I was just telling you about earlier. Thank you. Thank you. We have time for one last question. We're going to go to the Zoom. We'll be going to National Post. Raheem Mohammed, you should be unmuted and can ask your question. I see Premier Eby is just leaving, unfortunately. On top of the headline question that Premier Smith is asking about Alberta's future in Canada, she's also putting forward 5 constitutional questions to Albertans. A big one is for more provincial control over judicial appointments. Abolishing the Senate is another one. I wanted to check the temperature and gauge the interest across the room in another round of constitutional talks and a potential Western Canada-led fix to the problem parts of the Constitution. It's been much discussed, not only at this table from a Western Canada perspective over the 8.5 years that I've been a part of this table, but also at the Council of Federation table as well. And it really comes down, and not so much to a Western versus the rest of Canada change of the Constitution. However, the focus may be that direction at times, but to a provincial autonomy and having respect for the Constitution. And I think, the federal areas of the Constitution and the provincial areas of the Constitution. And I think before we even get into that, we can agree on the fact that when we have strong and growing and vibrant provinces that are working together, unified and having, to David Eby's points, a frank and civil conversations like you saw here over the last day and a half, to further our opportunities collectively. Ultimately, the success of those provinces is going to very much make for a stronger nation of Canada, and I would think over time very much a more united nation of Canada. It's that very lack of respect for those constitutional areas that provinces have, the very right under that Constitution to govern in and to make decisions in development of our natural resources, for example, that over the last 10 years have largely been trampled on by the former Prime Minister, as I jokingly, not affectionately, jokingly say he who should not be named. That has created many of the differences that some areas of this nation are managing their way through today. And I spoke of this yesterday, and I speak of this every day. That appears to be changing, albeit not perfect from my view. I would like to see things move quicker, faster, and go further. However, they are changing, and they're changing significantly, and we should take note of that. All of us, and each of us as individuals. We have the province of Manitoba putting forward an LNG pipeline as a major project, accepted by the major projects list, to export British Columbia and Alberta LNG to European markets. Very much a conversation that didn't happen around this table even a few years ago. We see the Major Projects Office, an office I would say that is there to find its way through what is an unworkable regulatory environment that has been formed over the course of the last 10 years, but a significant policy change by Prime Minister Carney, and I think one that is appreciated by most, if not all, of the provinces. You see the province of British Columbia, Alberta, we have an interest in expanding our energy producing industry in Saskatchewan, in particular on the west side, but also in the southern part of our province, and accessing some of that additional egress capacity. And we'll find
find a route. We've done this before. We just built a line to the West Coast a number of years ago, and we will do it as Canadians by talking to one another and consulting with one another throughout that process. You've seen Prime Minister Carney greatly elevate Canada's credibility in the global sphere, in the global trade environment. I've seen that firsthand as I've been on a number of missions with them to other countries that are very important to not only the Saskatchewan economy and all of our provincial economies, but more broadly the economy of our nation of Canada. And so you see significant changes, albeit admittedly, not perfect. But there is certainly an approach and a collaborative approach from the Prime Minister that I know that we can work with. And we won't get our way each and every time, nor will Premier Canoe, nor will Premier Smith, Premier Eby, premiers from our territories. You won't get your way every time. However, you will have the opportunity to have the conversation to make your case. And I think it's important to note that we will get our way sometimes in certain areas of the nation, and we will be able to build our economy in our provinces, each of our provinces, and access those markets around the world. And the very opening paragraph of the communique today speaks to the conversation that we had with that respect. And I would just overshadow all of this with one point. Three of the largest projects that are happening, private sector projects that are happening in Canada today, are happening between the premiers that sitting on this stage in Western Canada. The largest being the LNG project in British Columbia. BHP in a data center, BHP Potash Mine in Saskatchewan is number 2. A data center is number 3. And you can go beyond that down the list and you'll find those in a number of our provinces in Western Canada. So Premier Smith's point about the unrivaled growing economy in Western and Northern parts of our nation is our path to that economic powerhouse or the strongest economy in the G7. It is our path to becoming a global energy superpower. Alongside those significant projects that are tens of billions of dollars, I would suggest that the largest projects are yet to come, and they're to come in that energy space. Whether that be in Alberta or British Columbia, whether that be flowing product to our west coast or out the port of Churchill, some of the most significant and largest projects that are going to have the largest and most significant impact on our Canadian economy have yet to come. If we continue to work together, have those frank and civil conversations, speak about working together in the unity of our nation, giving everyone reason to want to be a part of our nation. And I certainly saw that in the room over the last day or day and a half. And I just say thank you to my provincial counterparts for, although we don't agree on everything, we can not set aside those divisions, work through those divisions to a better place for all of us. And I think what you'll see in the next number of weeks and months is a discussion about all the reasons that we should be continuing to work together, expand our economy so that we can make those investments in community that you spoke of earlier, Premier Canoe, across this nation. And that's the only way we're going to do it, is by not backing away from the table, not judging, not casting judgment on any other Canadian, but giving them reason to want to be a part of this nation. I see it starting to turn with the federal leadership that we have. Not perfect, but it certainly is better than we have. And I would say that it is an opportunity for us to aspire to some of the statements that he's made, and I think aspire to a number of the things that we want to aspire to in our respective jurisdictions. Go for your follow-up. So Premier Moa, what I'm hearing from you is a big part of what's changed is you have a Prime Minister in Ottawa who's more respectful of provincial autonomy than the last guy. But should the provinces have to rely on the benevolence of Ottawa? And if not, would it be worth changing the Constitution to write in things like an opt-out clause for provinces from federal programs, to write in a statement of primacy of provincial law in areas of shared jurisdictions, both of which are questions being put to Albertans right now in that province's referendum? Well, one of the challenges, and this, I guess I got away from this in my last answer, but one of the challenges is it's not easy to change the Constitution. We've changed it once on an item to do with taxation on in the railway system in Saskatchewan. I've openly tried to change it a number of other times as well in some of the themes that you have spoken about over the course of the last 10 years when we were having, unconsulted policies from Saskatchewan's perspective and the industries that are employing Saskatchewan's people's perspective that were harmful.
to families and to communities in our province. And that feeling was very real. And so I have had conversations at the Western Premiers Conference in years gone by and the Council of Federation Conference in years gone by about putting forward motions in that theme to actually change the Constitution. That was the only way that we saw as possible to get the changes that we needed with the current leadership that we have. Today, that's different. You can pick up the phone and you can talk to the Prime Minister. And I don't think there's anybody here that feels that they can't. You can work through the challenges that you might have, which I would suggest is the Canadian way. For us to work through to what is the best solution. You aren't always going to get your way, also the Canadian way, but you are going to get your way sometimes, and we are going to arrive at a better place collectively. That is, what I see happening right now. And I'm happy for it. And that'll be all the time we have for questions today. Thank you, everyone. ਸੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਤਾਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵ ਸੀ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਊਬॉय ਬੂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਬ ਕਿਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕਾਟ ਮੂਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਵੈਬ ਕਿਨੂੰ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਨੇ ਇਹ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ, ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਦਿਨ ਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫॉर देयर। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਉਹ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕੈਨ ਪੈਕਸਟਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਨ ਕੋਰਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸਸ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਖੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੋਮੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇਮਸ ਟੈਲਰੀਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਨ ਪੈਕਸਟਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੀਟ ਕਰਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਨ ਕੋਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 18 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੋਸਟ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 18 ਦੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਟੈਲ ਯੂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਸ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਟੈਕਸਸ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਦਿਖਾਣਾ। ਯੈਸ, ਦਿਸ ਵਨ। ਸੋ 63% ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੈਨ ਪੈਕਸਟਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ, ਔਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਇਨਕੰਬੈਂਟ ਜੌਨ ਕੋਰਨਨ 36.2% 36.2% ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਕੈਨ ਪੈਕਸਟਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ
ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਐਸ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ JD ਵੈਂਸ ਨੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। JD ਵੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, JD ਵੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਅਟਾਰਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਐਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਏਲੀਅਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਅ ਬੋਨਸ। ਉਹ ਬੋਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਨਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ $2600 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਵਿਕਟ ਲਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਬੋਨਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Can see yourself, Homeland Security ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, an official website of the United States government। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। Notice, CBP Home is now granting an exit bonus of $2,600 to those who self-deport। ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $2600 ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਲੀ ਸੈਲਫ ਡਿਪੋਰਟ। Department of Homeland Security is using the CBP Home mobile app to incentivize the voluntarily self-departure of aliens illegally in the United States। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ deprioritized of detention and removal by ICE. Once non-criminal illegal aliens submit their intent to depart through the CBP Home mobile app and pass vetting, they will be temporarily deprioritized by ICE for detention or enforcement action before their scheduled department। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਜੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਡਿਪਾਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ CBP ਹੋਮ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਟੈਂਪਰੇਰਲੀ deprioritized ਬਾਈ ICE, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਮ enforcement ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹ for detention and enforcement action before their scheduled departure. Financial and travel document assistance for those in need. Illegal aliens who register for self-departure, volunteer self-departure through CBP Home mobile app will receive cost-free travel. Cost-free travel, ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। A $2,600 exit bonus and forgiveness for any failure to depart fines. Illegal aliens requesting assistance will have a timely departure arranged for them। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ $2600 ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। The CBP Home mobile app allows illegal aliens to plan their return, including having an opportunity to depart in a timely manner, allowing illegal alien to wrap up work, school and personal matters and organize their return in an orderly and lawful way। So basically ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਕੈਜੂਲ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਅਜੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।
ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। A forgiveness of fine, leave safely, travel normally, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Use the CBP Home mobile app to leave the US on your own terms, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਓ, ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਭਰੋ, ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਸੈਲਫ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਓ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਓ ਜੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਲੰਟੀਅਰਲੀ ਸੈਲਫ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਈਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਦੌੜਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਸਟਮਸ ਐਂਡ enforcement, immigration and customs enforcement, ਜਿਹੜਾ ਆਈਸ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ one of the agency ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉੱਥੇ ਫਰਾਡ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ US ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਫਰਾਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ JD ਵੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ which I am going to share here. Okay, so what we're going to do is make some introductory remarks from me, from Andrew Ferguson, and from Stephen Miller, and then we'll kick out the press and have the real conversation. But first, let me say thanks to all of you for being here. Very gratified and proud of the fact that we have 15 different state AG offices represented here today who are focused on helping us in combating fraud all over our government. And let me be very brief here about what we're trying to do here. So one of the things we've realized in combating fraud is that the resources of the federal government, while vast, can be supplemented and aided by a lot of the people who know best what's happening in their states, which is the attorneys general represented here today. And they have a lot of legal resources. They have a lot of prosecutorial resources. And of course, they have the desire to prevent fraud as much as we do. And so I appreciate these leaders for being here, because we're going to work together, state and federal government, to try to combat fraud. I'm particularly gratified here that this is not a partisan effort. I believe we have a couple of representatives from the attorney generals in Connecticut and Oregon. And as I've said repeatedly, this should not be a partisan effort. Everybody should care about fraud. Everybody should care about rooting out fraud. Everybody should care about saving the American taxpayers' money. And importantly, everybody should care about actually protecting the programs that only work and are only properly funded if the money funding those programs isn't being stolen by fraudsters. So let me just recap for the benefit of our friends of the media. In just 2 months, we've exposed billions of dollars in benefits that have been stolen from the American people. We've referred over $22 billion in fraudulent small business loans back to the Treasury for collection. We deferred more than $1.3 billion in fraudulent Medicaid reimbursements that were coming from various states, particularly California. We put a 6-month hold on enrollments for new hospice and home health care providers, because so many of the newer hospice providers were not actually providing hospice services, but were just focused on fraud. So we're going to cut that out for a little bit and try to get to a place where we can actually certify that the people providing hospice services are actually providing those very necessary and important services. We recovered taxpayer funds from the $135 billion stolen after the floodgates were open in the immediate aftermath of COVID. We have found $6.3 billion in suspected fraudulent government contracts, which were mostly awarded during the last administration, and that has stopped. And finally, we've blocked $60 million in student aid fraud that should have gone to young people trying to get an education, but instead we're going to fraudsters. And I think the theme here of the Anti-Fraud Task Force up to this point has really been that we're protecting two classes of victims here. We're protecting the American taxpayers who shouldn't have their money stolen by fraudsters. And of course, we're protecting the people who need these services. Fraud is not a victimless crime. This is not somebody gets to make some money for violating the law, and otherwise it's not a big deal. This is people who rely on critical services, students who rely on student loan services, sick people who rely on hospice care, a number of small businesses who rely on the availability of these loans so that they can grow their business and hire people. All of these people, all of our fellow Americans, have been taken advantage by fraudsters, and the task force is here to stop it. So without further ado, let me kick it over to Andrew Ferguson, who's going to talk a little bit about how we're going to work with these state attorneys general. And it's attorneys general, right? Not attorney generals. It's very counterintuitive. We got to change this. Maybe the group here together, we got enough of a critical mass of attorneys generals to change it. But
Andrew, attorneys general. I'm never going to be able to get that right, and the media, of course, is going to make fun of me for it. Andrew, over to you. Thank you. Thank you, Mr. Vice Attorneys President, and General. welcome to all the state attorneys general. I'm very grateful you traveled all this way to discuss one of the most pressing problems this nation confronts. When I was Solicitor General of Virginia, I served alongside many of you and fought against the Biden administration to protect our border, our religious liberty, and our right to keep and bear arms. And today we're here to talk about another problem that we need to partner with you to fight that the Obama administration and Biden administration made much worse, which is widespread fraud against our benefits programs. Our benefits programs and our whole society was designed for a high trust people. The American people rightly expect that their fellow citizens will deal with them and with the government honestly and fairly. That's why for up until the last decade or so, shelves in our grocery stores and our pharmacies were open and readily accessible. We weren't accustomed to seeing security guards outside of banks or jewelry stores. We didn't have to worry about organized retail theft or industrial scale scammers of the type you all protect your citizens from every day. Nor did we have to worry about piratical fraudsters raiding our benefits program. But sadly, that is no longer true. It's become clear that huge groups of people in this country are taking advantage of our longstanding culture of trust to enrich themselves at the expense of the American people. I think a brief example would be illustrative. Just this weekend, I was shopping at a big home improvement store to buy a drill to do some home improvement. And I had to hit a call button and wait 15 minutes for a sales associate to come unlock a steel cage and a steel padlock to get access to a drill. It's why deodorant is now locked behind plastic windows at pharmacies. It's why security guards are seen at every store in America. The social trust has evaporated and people are taking advantage of it, and the same is true with our federal benefits programs. Huge segments of the population have decided to take advantage of this generosity and trust of American citizens through deception and fraud, and billions of dollars each year leave our programs into the hands of pirates, fraudsters, scammers, and gangs who treat American generosity as little more than a get-quick-rich scheme. We shouldn't have to live this way. American people are right to long for a period where we could trust each other. But while we are living this way, the government must act now to protect American citizens and their social programs. That is why President Trump has focused on this issue, and that is why the president selected the Vice President of the United States, a man who sits atop the rest of the government to coordinate the entire federal government's efforts to stop fraud in all of our benefits programs. And that requires us to do two things. First, we have to build protections within the programs to make sure taxpayer dollars don't enter the hands of fraudsters. That's what the task force under the vice president's leadership has been doing for months. With our agency partners, we've uncovered tens of billions of dollars in fraud and prevented billions from going out the door into the pockets of fraudsters. For agencies that had robust anti-fraud systems that the Biden administration turned off, the task force and the agencies have turned them back on and prevented billions of dollars from leaving the agencies. And for the agencies that didn't have those systems, the task force has come alongside them and harnessed the power of American AI innovation to build automated systems to keep that money in the agency. It saves thousands of man hours every year and billions of dollars that otherwise would exit the agencies and enter the hands of fraudsters. But the second thing we must do, and the reason we brought you all here, is that we must restore deterrence by finding, prosecuting, and punishing fraudsters. Unless fraudsters believe that there will be consequences attached with attacking America's benefits programs, they will keep doing it. Our fraud detection systems will stop much of it, but cannot stop it all. The only way to defeat the fraudsters is by making sure that they know, every single one of them, that if they try to commit fraud, they will be pursued, arrested, prosecuted, and jailed. And that is why the Department of Justice has created the brand new National Fraud Enforcement Division to coordinate the federal government's anti-fraud law enforcement efforts along with the task force and the Homeland Security Council. And this is where you come in. The federal government wants to partner with all of you to combat this fraud. All of you controlled your state Medicaid fraud control units. All of your Medicaid fraud control unit lawyers are on the front line of the war against fraud. It is extremely important that they be effective, ready to fight as much fraud as they can, and that's why HHS will be conducting a thorough review of all of your Medicaid fraud control units to ensure that the nearly $500 million that the American taxpayers give you every year to fight fraud will be used to fight as much fraud as possible.
Now, in a moment, the head of the Fraud Division, Assistant Attorney General Colin McDonald, will explain all of the ways that state AGs and DOJ can partner to coordinate and cooperate and put as many fraudsters in jail as possible. But before I close, I just want to remind all of us why this really matters. This isn't just about restoring social trust in America. This is about saving these programs so that your constituents who have paid for them can actually use them when they need them. Fraud is bleeding these programs dry. We've seen countless of examples in this task force of Americans trying to use their benefits they've been paying for decades, only to find out that some fraudster has stolen those benefits and they're not available to them anymore. Just last week, the Department of Justice, under Assistant Attorney General McDonald's leadership, indicted 15 fraudsters in Minnesota. There, the fraud had gotten so bad that a major program designed to protect Americans from homelessness, including veterans, had to be shut down. It was so riddled with fraud, it could not be maintained. Your constituents are American citizens paying for these programs. They expect these programs to be there when they need them, and unless we stop the fraud, these programs will not be around in their current form for your constituents to use when they hit hard times, just as they've wanted to make them available for their neighbors in the same circumstances. So I encourage all of you, partner with us, partner with the department, partner with the task force, make your Medicaid fraud control units the elite fraud-fighting forces that they are intended to be. And with that, I'll turn it over to the Deputy Chief of Staff and Homeland Security Advisor, Stephen Miller. Thank you. And thank you again to the Vice President for leading this effort, for helming this task force, for bringing us all together here. I think you can all agree that this is the fastest in history that a government task force has traveled from creation to action. Your typical lead time is going to be a year of meetings before anything happens, and that's if you're lucky. And within weeks of this task force being established, we've seen the largest ever slate of indictments, recovered funds, search warrants, raids, seizures, investigations, and new legal actions to stop, disrupt, and prevent fraud. What we've learned, which is not surprising to those of us who've spent some time in this area, is that fraud is every bit as bad as President Trump said it was, and even worse. So in other words, everything we found either confirms our worst fears or exceeds them. That's the bad news. The good news is that the best team in government under the leadership of Vice President Vance has been assembled to deal with it. And of course, one of those men who you'll hear from in a second is sitting to my right here, the Associate Attorney General for Fraud Enforcement, Colin McDonald. But before I yield the floor, I do want to just touch on one of the points that Andrew hit on in his remarks. All of the systems in our country, whether you're talking about voting, whether you're talking about entitlements, whether you're talking about welfare benefits, were set up based on the honor system. They're set up based on the idea that you could trust the average person through their own morality to abide by the rules and comply with the law. And so the way most welfare works in most states and most places is we take your word for it. If you fill out a piece of paper and you say your kids are hungry, you are going to get food stamps. We don't check as a country if you even have kids. The fact is basic as that. We don't even check if you even have children. You will just start getting the checks. And so what's happened to our country is we became a society, as we've seen with the Somali refugee problem in Minnesota, where you have a large number of people that are not following the honor system. They're not playing by the rules. They're not abiding by our laws. And the amount that has been fleeced from us is in the hundreds of billions of dollars. I believe, based on what I've seen and what I've heard, is that we could balance the federal budget if the only dollars that went out of the Treasury went to individuals who were properly, lawfully, correctly eligible to receive them. And that ultimately is going to be what we have to do as a country. In the meantime, because of the Vice President's leadership, you are seeing the most muscular, robust, aggressive, dedicated, determined, and speedy effort to shut down criminal fraud that has not only ever occurred in the history of this country, but in any developed nation. So thank you. Thanks, Stephen. Colin. Thank you, Mr. Vice President. 50 days ago today, Acting Attorney General Todd Blanche announced the creation of the National Fraud Enforcement Division at the Department of Justice. And today, 50 days later, the Fraud Division has announced 450
450 major fraud events occurring across the country, from charges to convictions to sentences. We are off to a rapid start to protect you, the American taxpayer, and ensure that your dollars stay where they belong, and that is in your pocket. When an individual's money is stolen, that individual takes it personally and does everything they can to recover their money. This task force, under the Vice President's leadership, we are here to take it personally every time someone decides to rob the United States of their money. We are here to take it personally when someone decides to take money from a program designed to give money, food, health care to the needy, the sick, and the elderly. That is what the Fraud Division is here to do. It's to take it personally for you, the United States of America, when your money is stolen. In the last 50 days, our work includes the unprecedented charges against 15 defendants for Medicaid fraud schemes in Minnesota. It includes charges in a $650 million sober homes Medicaid fraud scheme in Arizona. It includes a guilty plea in a $270 million Medicaid fraud scheme in California. Those are just a few of the successes of the Fraud Division and the Department of Justice in the last 50 days. And we're only getting started. This is just the beginning of our fight against fraud, and that's where these partners come into play, because we need your help. Our division is called the National Fraud Enforcement Division for a reason. It's not the Washington, D.C. Fraud Task Force. It's the National Fraud Enforcement Division, because the fraud problem is national, and our state partnerships are critical to solving the fraud crisis in our country. So I'm going to give 3 things that our state partners here can do right now today. Number 1, we heard about the Medicaid fraud control units. Re-energize and fully mobilize, fully maximize your state's Medicaid fraud control units. When we're done, we want to rename those into the Making Fraud Completely Unprofitable Unit, MFUCU. These units are your state's and really the country's first line of defense against Medicaid fraud. How many active investigations do they have? How many are ready to be charged? If partnered up with DOJ, how many could be charged in the next 90 days? Under your leadership, the MFUCU units can flourish. Second, join the DOJ's newly launched Special Attorneys Program. This program has unlocked $300 million to combat fraud, drug trafficking, human trafficking, and crimes committed by aliens in your state. This grant program will pay for you to send attorneys to join the Fraud Division or your local U.S. Attorney's Office. In addition to paying the full cost of prosecutors you send the DOJ, you can receive a 20% premium to boost your justice system staffing and capacity. Third, and this is critical, bring your state's investigators and data to the table. For us to bring a case, we need documents, we need witnesses. Bring your documents and bring your witnesses to the table. Don't run with your ball and go home. Come to the table and solve this problem with us. Your state's data, including Medicaid payment and claims records, and the expertise of your investigators are essential to uncovering fraud. We've developed a successful playbook for exploiting this kind of data to prosecute fraudsters. Next week, we'll be on the road to announce a partnership with a state that is leading the way in advancing coordination efforts with the Fraud Division. The state AG and the MFUCU unit are taking aggressive action against fraud. The state auditor, the state AG, and county prosecutors will be participating in our special attorney program, and the state treasurer and secretary of state are joining a statewide benefits fraud task force comprised of federal and state partners, which will be chaired by the U.S. Attorney's Office. And we invite you all to join us in similar efforts. It is our mission to combat fraud, no matter how big, no matter how small, no matter how hard, hold criminals accountable, protect victims of crime, and restore trust in our government. Come join us in the nationwide fight against fraud. We are ready to partner with you. Thank you, Colin. And let me just leave one final thought here before we dismiss the press and get down to the business of the meeting. So
As Andrew very ably pointed out, these are not victimless crimes. Sometimes the most vulnerable people in our community are the ones who suffer when we don't take fraud seriously. One of the cases that was part of Colin's series of indictments last week in Minnesota stood out to me, and I think highlights how particularly egregious some of these fraudsters can be. And it's a man who was supposed to be providing services to allow elderly people to live full and independent lives. And what happened instead is that the man who was supposed to provide these services, reimbursed by the Medicaid program, was providing nothing. No services, no help, no check-ins. And the very man, the vulnerable elderly man that he was supposed to be protecting and looking after, was reimbursed by the taxpayer in order to do exactly that. That man died. And one day before he died, after months of being neglected by the caretaker who was getting reimbursed by the American people, one day before he died, he submitted his final reimbursement for services he never provided for a man he never cared for. And that man lived his final moments on this earth neglected, while a fraudster got rich by providing services that he never actually provided. That's what we're trying to stop, ladies and gentlemen. That's what we have to fight back against. It's a shame that anything like that happens. But if it does happen, the only way to protect those people and the only way to protect the American taxpayer is to ensure that the fraudsters go to prison and that they stop this ridiculous scam on the American people. So with that, I'm looking forward to the meeting. Thank you, press. We're going to talk in private now. Take care, guys. ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਔਰ ਫਰਾਡ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਰੱਖੀਦਾ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ, ਲਾਈਕ, share and subscribe News Derby.